Всем привет! Вы на канале в хоккее. В этом видео мы посмотрим обзор первого матча Рандеву 87. Рандеву 87 – это серия из двух игр, которую провели между собой сборная СССР и сборная звезд НХЛ, большую часть которых представляли канадцы. Этот турнир прошел в феврале 1987 года вместо традиционного матча всех звезд НХЛ, по аналогии с Кубком Вызова 1979 года. На лед вышли Лемье, Месье, Грецкий, Фетисов, Касатонов, Макаров, Крутов и многие другие звезды. Не забудь подписаться, если любишь те великие противостояния. Сборная НХЛ мощно начала игру, и Месье отдавал передачу на Андерсона на пятачок, Белошейкин выручил, но атака продолжилась, и Андерсон с неудобной руки вновь выгружал шайбу на пятак, но наш вратарь и тут на высоте. НХЛ продолжил атаковать. Сначала Кури не смог замкнуть передачу Тикканена, и тут же Грецкий добивал с нулевого угла. Белошейкин красавец. Curry, this is the all Edmonton Oilers line for the NHL All-Stars. Curry in front. He turns it wide. Gretzky a shot and a good save by Beloshakin. Это давление логично принесло свои плоды. На 6-й минуте Грецкий выдал передачу Кури, и тот в касание с убойной позиции расстрелял Белошейкина. 1-0. And it's 1-0 NHL All-Stars. Ken, before the game, Bobby Clark, general manager of the Philadelphia Flyers, said Первая атака СССР и сразу красиво. Варнаков получает передачу от защитника, входит в чужую зону, оставляет за спину Светлову, и тот проверяет Фюра. Гуле мощно щелкнул от борта. Белошейкин справился. Перед воротами пожар, но для наших обошлось. Сборная СССР в большинстве. Фетисов отдает Макарову, тот играет в стенку с партнером, но забить не получилось. И тут же Грецкий в меньшинстве убегает к нашим воротам, но его успели накрыть. And Kasatonov watches Curry clear the zone, and it's Gretzky with Fedosov back, two of the all-time greats. Затяжная позиционная атака тройки Каменский, Быков, Хомутов, и Каменский ушел за воротами от защитника, вылез на ворота, и угол у Фюра ближний был открыт, но Валерий не попал. Грецкий на входе в нашу зону обыграл защитника и отдал Кури 1 на 1, но Кури промахнулся. Клод Лемье после вбрасывания бросает по воротам Белошейкина. Вратарь отбивает, шайба взлетает вверх и падает за спиной Белошейкина, но Гуле не смог добить. Наши отбились. Первый период для сборной СССР получился очень сложным. Сборная НХЛ имела больше моментов и ведет 1-0. Второй период начинается с атаки НХЛ. Светлов в своей зоне ошибается, и Месье отдавал Андерсону, но Андерсон не попал по шайбе, и в контрвыпаде уже Светлов с неудобной угрожал чужим воротам, но Фюр спас. НХЛ ошибается в своей зоне, и Макаров отдает Крутову на гол, но Крутов не забивает, похоже, и сам не понимает как. Фюр каким-то чудом выручил.
Samsonov comes right in front to Krutov. Oh, and the save on Krutov by Fjord. Крутов отдает Макарову. Сергей входит в зону, держит паузу, ждет подключения Фетисова и выдает ему конфету. Фетисов обязан был забивать, но Фюр каким-то немыслимым движением спасает НХЛ. Very skilled players to be able to do that and execute very well, and there aren't that many teams that can do it in the National Hockey League. Fedosov robbed on a super save by Grant Fuhr. Up from the defense, Vyacheslav Fedosov, what a save! And after the save, Fedosov looked up to the ceiling here at the Quebec Colisée and just shook it and saying, man, I was robbed right here. Look at this shot. He had a lot to shoot at there too. Fuhr had to come up for it. Here's our reverse angle look at it. Nice pass, landing right on Fedosov. We talked about him being an offensive defenseman as well as a defensive defenseman. He is their leader and can do it all. СССР продолжает атаковать. Фетисов входит в зону, отдает отличную передачу Каменскому. Тот выходит с Фюром 1 на 1, но в эти минуты Фюр стоит буквально на голове. Никак не получается его пробить. There's Kamensky, the youngster, number 13. Larionov, Fedosov, he can handle it. To Kamensky, cutting right in, and Fjord makes the save on Valery Kamensky. После стольких атак сборная СССР остается в меньшинстве, и НХЛ нарисовали прекрасную комбинацию, но Хаверчук каким-то непостижимым образом не забил в пустые. Успели ему помешать. Also supposed to be at a point. Ford in front. Oh, and somehow Howardchuk turns it just wide as Dale Howardchuk was set up by Ray Bork. За 3 минуты до конца второго периода сборная НХЛ удвоила свое преимущество. Марио Лемье отдал по борту за ворота Андерсону, а тот вылез на пятак и переиграл Белошейкина. Не совсем уверенно сыграл наш вратарь. 2-0. Here's Anderson spinning in front. He scores! Glenn Anderson makes it 2-0 for the NHL All-Stars. And it looked to me as if Beloshakin tried to help himself too much on this. He was trying to cut the pass with his stick. Тут же в своей зоне ошибается Фетисов, но на наше счастье промахивается Мюллер. Повезло, но пожар перед нашими воротами не закончился. Circling in his own end. Intercepting, shooting Muller. Oh, Kurt Muller as the Soviets get careless. Здесь же сборной СССР удалось распечатать ворота соперника. Макаров отдал передачу Касатонову. Алексей вроде бы неудачно принял и из-за этого хорошо бросить не мог. Но Фюр, до этого игравший прекрасно, пропустил эту шайбу между ног. 2-1. Makarov centering. Kasatonov can't get a shot. And they shoot and score. The Soviets. The defenseman Alexei Kasatonov moving into the slot. And the Soviets get their first goal as they finally beat Grant Fuhr. Fuhr will not be happy with this one, Ken. He somehow misplays it with his glove, and fair is fair. We've had two between Beloshakin's legs. This one pops right between Grant Fuhr's legs. He tries to close his legs in desperation, realizing that he's missed it with his right hand, but to no avail. We'll take a look at it from this angle. Kasatonov moves in, looks like a routine shot. Третий период сборная Советского Союза начала отлично, и через 2 минуты шикарная комбинация позволила сравнять счет. Стариков отдал в центр Хомутову, Андрей отрезал пасом на Быкова 2 игроков, а Быков, сместившись в центр, пробил хлестким броском Фюра. 2-2. Очень красивый гол. 2 minutes have gone by in the third period here in Quebec City. Bykov a drive and he scores! The Soviet Union ties it. Vyacheslav Bykov beats Grant Fuhr low, and it is 2-2. You can never have too many goals against the Soviet Union. They are so explosive, and we talked about protecting the blue line. The National Hockey League team did not protect the blue line on this one. Let Bykov come right over, swoop from his right to his left. He gets very, very good wood on it as well, from off one post into the net and out the other. Хаверчук рвался по краю и опасно отдавал в центр на Дайнина, но Белошейкин на месте. And then the NHL All-Stars led by Samuelson to Howardchuk. Dineen breaks for the net.
The pass to Dineen, and he gets the puck lost in his skates. And the save by Belosheikin. На 48-й минуте Хеверчук отдал пас Пулену, а тот снабдил на пятачке шайбой Дайнина, который все же добился своего, в касание замкнув передачу. 3-2. Howard Chuck for the NHL. In front is Dineen, he shoots and scores, set up by Poulin. Howard Chuck and Poulin set up Dineen. The NHL leads it 3-2. He was jammed on that first chance can a minute ago, but he wasn't jammed on that one. Dave Poulin passes this right onto Kevin Dineen's tape. И буквально через минуту сборная СССР сотворила шедевр, забив самую красивую шайбу этого матча как минимум. В своей зоне Варнаков отдал Татаринову, а уже Татаринов вывел прекрасным пасом Семенова 1 на 1, который легко обыграл Фюра и забил в пустые ворота. 3-3. Какой выход из обороны, какие передачи, фантастика. Сейчас такого уже редко встретишь, а Семенов получил в этом моменте повреждения. Have come directly from Soviet defensive zone turnovers. Moving right in and scoring is Semenov, Anatoly Semenov. Oh, you talk about explosive. The Soviets tie it at 3. He may have paid the price, Ken. He is holding his midsection, and he may have actually speared himself or run into the tip of Grant Fuhr's stick, but what a move he made on Grant Fuhr, pulling it to his forehand. Beat him very, very cleanly. He had at least 3 feet of the net to shoot in. Gets in behind the Soviets. You never know when they're going to strike. He pulls it way to his forehand. Gee, it looked as if he was holding his midsection. We'll see if we can see from here. He obviously rams into the goalpost with his shoulder. What an excellent goal. Just a fine move to his forehand. Notice how he sets it up on his backhand and pulls it way over to his forehand. There's very little a goaltender can do when a forward is able to maneuver the puck. Месье вышел с краю 1 на 1, но Белошейкин в кошачьем прыжке спас команду. В контратаке Быков и Хомутов вдвоем чуть не обыграли весь НХЛ. Getting the puck to Bykov, and Fuhr makes the save as Anderson. За минуту до конца Макаров теряет шайбу в чужой зоне, и быстрая контратака НХЛ приводит к голу. Марио Лемье бросал поворотом, а Пулен идеально подставил клюшку. 4-3. Кстати, на входе в зону похоже на вне игры. Mario Lemieux with Dave Poulin. Mario Lemieux. He shoots, he scores, and Poulin may have deflected it. The NHL takes the lead with 1:15 to go in the third period. Mario Lemieux tonight for Mario Lemieux is reasonably invisible, but he's not invisible here. What a great angle to look at it from. Dave Poulin tipping it. Но за минуту у наших был реальный момент сравнять. Макаров отдал Ларионову, Ларионов передал подключившемуся Фетисову, который отдавал Крутову на пустые уже ворота. Но защитники НХЛ помогли Фюру. Это был бы еще один шедевр. Финальная сирена зафиксировала счет 4-3 в пользу сборной НХЛ, но через 2 дня мир ждал вторую игру этого интереснейшего противостояния. Самую красивую шайбу в этой игре забили именно хоккеисты СССР. А как считаете вы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. До свидания.